Чорноморському басейні. Ваш семінар відкриває серію заходів, які будуть проведені впродовж цього місяця в Одесі. На жаль, в умовах воєнного стану проведення цих заходів було під величезним питанням. Але дякуючи мужнім воїнам Збройних сил України, ми все ж маємо таку приємність провести заплановані вами заходи, хоч, правда, і в дистанційному режимі. Я переконаний, що незабаром наша країна буде звільнена від загарбників, і наше гостинне місто, і наш університет будуть знову готові прийняти уже офлайн міжнародні заходи. Передаю вам вітання від нашого ректора, професора В'ячеслава Труби, який підтримує ваш проект і висловлює велику зацікавленість університету в його виконанні. Перш за все, цей інтерес через його значення для нашого регіону, для посилення співпраці між країнами Чорноморського басейну та співпраці між науковцями, громадою та керівниками владних структур для досягнення спільних екологічних і соціально-економічних цілей. Головною метою вашого проєкту є розширення можливостей використання даних дистанційного зондування Землі з використанням супутникових знімків для вирішення загальних і нагальних для країн-учасниць цього проєкту проблем. Маю надію, що заплановані заходи по вашому проєкту будуть цікавими для широкого кола учасників, а отримані за проєктом результати стануть у нагоді під час післявоєнного відновлення України. Тож бажаю плідної роботи вашому семінару, а кожному з вас особистих успіхів. Дуже дякую, Володимиру Олексійовичу. Now I give a floor to Dmitro Valuk, a Deputy Director of the Department of Ecology and Natural Resources of Odessa Oblast State Military Administration. Дмитро Васильович, будь ласка. Вітаю всіх присутніх від імені обласної державної адміністрації. Хочу сказати, що Департамент екології є відповідальною особою обласної державної адміністрації по всім міжнародним проектам технічної допомоги. Щорічно проводить моніторинг зазначених проєктів, їх більше 10 у нас на території Одеської області. Цей проєкт дуже важливий для довкілля. Проєкт PONTOS з використанням даних і сервісів продуктів програм Копернікус дозволить долучитися до міжнародних джерел даних для відстеження динаміки, змін гідротехнічних, гідрохімічних параметрів, а також цвітіння води в басейні Чорного моря. Оцінювати вплив взагалі на екосистему. Отримання результатів, в тому числі зондування землі, будуть сприяти сталому розвитку Одеської області, України, в поліпшенні екологічного стану, довкілля Чорного моря та прибережних територій. Дякую за увагу, успіхів в добрих намірах. Дуже дякуємо, Дмитро Васильович. Now I will continue with a brief information for our participants what they will learn from upcoming workshop. Today, we, all partners of the PONTOS project consortium, will present the general status and preliminary results at a project level. Tomorrow morning, at the local open workshop, we will exclusively focus on what has been done in the Ukrainian pilot site. Then tomorrow afternoon at the local event, our Greek colleagues
the co-developers of the PONTOS platform, will guide and train you how to use the different modules of the platform, and will, of course, will answer on all your questions. Now, it's my pleasure to give a floor to our charming project manager, Agavnia Rutunyan, from the American University of Armenia, who will overview what the PONTOS is. Agavni, please, floor is yours. Yeah, thank you very much, Sergey. Hello, everyone, and thank you, first of all, to everyone for joining today, even in this difficult situation, and we really hope that very soon this situation will be resolved and you all and we all can go back to the normal life. I would like to share my presentation to present the details about the PONTOS project, its outputs and results. If you can please confirm you can see my screen, I will continue. Everything is fine, we can see and clearly. Yeah, thank you. So yeah, as my colleague Sergey mentioned, I am Agavni Harutyunyan from the American University of Armenia. As you know, the title of the project is PONTOS, which is the short title, but we have also a little longer descriptive title, which is Copernicus Assisted Environmental Monitoring Across the Black Sea Basin. Our main objective is to improve joint environmental monitoring. So why joint? Because we all, with the efforts of our partners, try to combine all of our knowledge, experience to monitor the environment using the Copernicus data and services. The project duration is 30 months. We started it from July 2020, and by the end of this year, by December, we will finalize the project. And all the outputs and results which we will present will be ready by the end of this year, but of course even sooner. About the project partners, the project lead partner is the American University of Armenia. We have one more partner from Armenia, which is Environmental Protection and Mining Inspection Body. By the way, you can see on the map the partner countries, the locations around the Black Sea. We have two partners from Greece. First one is the Center for Research and Technology, Hellas, and Demokritos University of Thrace. Our partner from Georgia is the Green Alternative NGO, and as you all know, our partner from Ukraine is the Odessa National University. What are the objectives of our project? So as mentioned, we use the Copernicus data and information to create a platform which will help us to receive information and knowledge about different environmental issues and situations. So technology transfer among the Black Sea nations is our first objective set in the project. The second objective, which I already mentioned, is the use of Copernicus program, data, services, platforms, which are freely available for everyone to monitor the environment. What kind of monitorings we do, we also will present in details very soon. Our third objective is the engagement of local and regional actors as co-designers of the PONTOS outputs. As after the end of the project, we of course expect to use all of those results and outputs by all the stakeholders or all the people interested in those results. About the main outputs, by the end of this year, you can see those 4 outputs that we will have ready and provide to everyone. So first one is the PONTOS operational platform and tools. Second one, assessments of environmental issues in pilot areas. We have selected pilot areas, which I'll also briefly show you. We also implement training events and create lots of training materials. So
if anyone interested in learning about remote sensing, Earth observation for environmental monitoring, can use our training materials to implement that monitoring. And the last one is formation of local clusters on water management and pollution prevention in all participating countries. Now, just briefly about the PONTOS platform, but my colleagues will present the details. Agavni, excuse me, I'm very sorry. We have a problem with simultaneous translation. That is why I ask all the participants choose English or Ukrainian, because I think if you don't choose any language, translation doesn't work. I don't know why. Please obligatory choose your language, English or Ukrainian, and then we will check. Okay, please continue. Yeah. So yeah, I would like to continue with the PONTOS platform with the brief information about the platform. But as I mentioned, my colleagues will provide a lot more information about this and details and also demonstrate them. The platform is a combination of different applications and tools developed by our team members. And the main purpose is to provide easy to access and easy to use online services to our stakeholders. And the second aim of the platform is to support and enhance the environmental monitoring across the Black Sea Basin using the remote sensing data, Earth observation products, as well as airborne, which means drone data and other data sources as well. The PONTOS platform consists of 3 main parts. All of them will be shown one by one later. First one is the PONTOS data cube, which is based on the satellite data. The second one is the PONTOS web application, which was created to support of airborne and in-situ data management and analysis. And the third one is the PONTOS web GIS, which is the combination of already existing maps provided by different services such as Copernicus services. I mentioned we have selected pilot sites in each participating country. On this map, you can see the locations of the pilot sites. In Ukraine, we have selected 2 pilot sites, 2 parts. First one is the best beaches and recreational areas in the south of Ukraine, from Odessa city to Danube River Delta. And the second part is the Dniester River Delta area and adjacent estuary. In Georgia, again, we have 2 parts, entire coastal line of Georgia and downstream part of Vioni River, including the Kolkhati National Park. In Armenia, we have Lake Sevan and its catchment areas, and in Greece, it's Nestos River and its delta. So using all of the data and information services, we implement 5 assessments in our pilot areas, using the Earth observation as well as field data, which we combine with the Earth observation data to receive higher accuracy results. So on this slide, you can see what are the assessments, and in red color, you can see where Ukraine is involved. So the first assessment is the dynamic of coastal line changes where Ukraine is involved. Then assessment on changes in wetland and floating vegetation, assessment on chlorophyll concentration in eutrophication, and assessment on agricultural water balance, water productivity, and water stress indices. So just a brief about those assessments and with examples. For example, on this slide about the assessment on dynamic of coastal line changes, you can see an example from Greek pilot site. So using the Earth observation data, over time, our researchers could map the changes in
coastal line, and on this map you can see those lines and changes over time by different colors. So the details will be presented later. Assessment on forest cover changes where Ukraine is not involved, but this assessment is implemented in Georgia and Armenia. Again, we use Earth observation data to assess the forest cover loss over time. Here you can see one example from Georgian pilot site with different colors shown, tree loss and tree gain. Assessment on changes in wetland and floating vegetation cover where Ukraine is involved. You can see an example from real world and also how it looked like on the satellite imagery in Ukrainian pilot site. Assessment on chlorophyll concentration and eutrophication dynamics. You can see an example from Armenian pilot site, how we can assess the eutrophication dynamic over time using the Earth observation data and how it might look like. And the last one is the assessment on agricultural water balance, where we use AcroCrop model. On the slide, on the image, you can see what kind of input data we use. Of course, how the model is worked, our experts will present in more details. I would like to mention that all the information and all the results that we produce within the PONTOS platform can be found on our website, which is pontoseu.aua.am. So anytime you're interested in finding our resources, materials, you can visit and access them. And in case of questions, you can always email us, pontos@aua.am. We would be happy to support you or to cooperate in any way if that's possible. Yeah, thank you for your attention. Many thanks, Agavni, for a comprehensive overview of what we are doing in the PONTOS. If anyone has questions, please ask. If there is no question, we can continue with the next presentation, which will be jointly performed by Lefteris Katsikis from Center for Research and Technology, Kelas, and Nikolaos Kokos from Demokritos University of Thrace, who will briefly overview why you really need the PONTOS platform in your everyday work. You may collect your curious questions to ask them tomorrow on the specific event about the platform. So, Lefteri and Nikos, please. Hello. Can you see my screen? Yes. Okay. Hello, my name is Eleftheros Katsikis from CERT, and I will present you the PONTOS Data Cube and PONTOS web application, which are parts of the PONTOS platform. PONTOS Data Cube was realized to enable users to explore, manage, analyze, and visualize satellite data. The first step you need to do is to create an account and log in, and then you will be able to use the Data Cube services. The Data Cube includes tools in 3 different categories: land, water, and general. The land category includes urbanization, spectral anomaly, fractional cover, and spectral indices. The water category includes water detection, water quality, and coastal change. And the general category includes custom mosaic and cloud coverage. For example, if we choose spectral indices, we have to choose the area that we want to analyze. Sorry. Okay. And then we have to select a sub area inside the orange box. Select the satellite and the date. And click submit. Then we will see the results to the task manager.
As you can see in the task manager, you will find all the details from the selected task and the visualizations. Now, the next part of PONTOS platform is the PONTOS web application, which works complementary with PONTOS DataCube and provides airborne in situ and satellite data analysis. To use the PONTOS web application, you should also create an account and log in. And then we have to select the service that we want to use. The web application provides in situ airborne and satellite data analysis. For example, the in situ data analysis, we have to select the area, select the columns of the parameters that we have to analyze, and the kind of chart, and click submit. And the output includes the graph and some descriptive statistics, which can be downloaded as CSV. Regarding the airborne data analysis, you can visualize airborne images or calculate indexes, for example, the NDVI index. The NDVI index identifies the vegetation in an area. It needs some time to calculate it. So this is the output. As you can see with the green color is the vegetation, and the brown color means that in this area there is no vegetation. You can download this output as PNG or GeoD format. Finally, regarding the satellite data analysis, there are 4 different tools: the phenology metrics, phenology changes, watermasks, and hydro period. The phenology metrics modules detects the day of the year that the green up the maximum value of the NDVI and the senescence occurred. There are 3 different outputs, and you can download this output as PNG or GeoD format. Also, the phenology changes module detects the year of the biggest change and the number of changes that occurred in a specific period. Next module is the watermask. This module is a long time process, so you have to submit a task and you will find the results in the task manager when it's completed. It needs about 1 hour to be completed the task. You only have to select a date and click submit. And the task starts running in the background, and then you can close the application. And when the task is completed, you will find the result of the task manager. I have already run the task to show you the results. This is the output. As you can see, with the white color, you will see the open water, and with the black color, you will see the land. And you can download this output as PNG or GeoD format. Now the watermask module detects the water and the land only, but soon it will detect the emergent and floating vegetation as well. And the last module is the hydro period, which calculates how many days there was water in an area for a specific period. Users have to select the start and end date and click submit. And then the task starts running.
And you will also find the results in the Task Manager. Well, this is the output. The value of each pixel shows how many days there was water in each area. You can also download this output in GeoTIFF4 PNG format. Well, these were the PONTOS document to PONTOS web application. Now Nikos will continue with the third part of PONTOS platform. Are there any questions? Yes, Leftery, we have question in the chat. Чи працюють ці сервіси лише через веб, або можливе звернення по WebMap сервіс також? Leftery, did you get translation of this question? Можна запитання? Так, давайте. I'm sorry, Sergey, we don't have the English translation. Okay. Can't hear the question. Sorry, I can't hear the question. Інна, перше українське питання. Чи працюють ці сервіси лише через веб, або можливе звернення до них через WebMap сервіс? The two applications are in the web, and you can use them online. Okay. So can I reply? Yeah. So for these two platforms, there are no OGC services yet. I don't know if my partner will develop one, but for the next one, you have that OGC services like WMS and WFS. Okay, thank you very much. That's helpful. Do we have any more question for Lefteris? I don't think so. We can proceed with your presentation. Okay. Yeah. Let me share my screen. I can hide this. Okay. So as Lefteris showed you, there are two platforms that they are able to handle data that you will give to them, or many of these that will get from the first one will get from the satellite images. But what they provide you is a very basic visualization of what you get. Of the data that are calculated. So what we decided is to create another platform, the PONTOS Web.js, where every data that is calculated or every data that are available on maps will be integrated into this platform with not many things to do, not many buttons to click, and this is very easy for everyone to use. So this is the platform that we have created, the PONTOS Web.js platform. I don't think you can see the URL, or you can, it's up here, but we can share it to you. As you can understand, this is the client part of the platform. So there is a server part, there is a backend part where you can
get this data from WMS services or WFS services, as you asked. So if you want to know some things about this PONTOS project, you have just to click on the upper right part of the platform, which has this button which is called information. So when you click on this, you will get some basic information about the PONTOS project and about the partners that are involved. If you want to know more information about this project, you have just to click on the logo PONTOS up here, up left, and you will be redirected to the PONTOS project the web page where you can find more information. As Agavni showed you, there are many pilot sites that are in this project. So you can select one of the pilot sites by just click on this button up here. We have Greece, Armenia, Georgia, and Ukraine. I have already selected Ukraine, but if you click on another pilot site, then the map will go directly to this pilot site. So let me switch again to Ukraine. I'm sorry. Okay. So we have this pilot site, the Ukrainian pilot site. There are many controls on this web map. So we have this zoom in and zoom out button. So if you click on it, you can zoom in and zoom out, or you can scroll with your mouse, of course, and you can zoom in or zoom out. There is an opacity control here where you can change the opacity of the layers that will be on the map, will be appeared on the map. And we have here a base map controller where you can choose between different base maps, like, I don't know, my internet connection is a bit slow, so I'm sorry if nothing appears. So I have selected this satellite base map or this watercolor base map. So you can have different base maps if you want to present something totally different from for different audience, I mean. And here we have the layers that we have implemented in the WebJS. So you can see that if I hover over an icon, I will get a description of what the layers, what this icon will give you. Or if I click on the first icon, all these buttons will be hidden. So you can just click again and everything will show up again. So let me show you some of the layers. First of all, we have the topography. So if we click on topography, I'm sorry about my internet connection. I'm sure that you will not see anything yet, but if you can go into your in this URL, okay. So something is loaded here. So you can see that the topography of the area will be loaded on the map. You can see it here with colors. The colors are presented on this legend. You can see based on the color what's the topography on this. But if you don't trust yourself about the colors, you can just click on a point and you will get the coordinates of the point that you have clicked and the height in this and the height of this point in this pop-up window. So the next layer is the bathymetry layer. I hope my internet connection was much more faster.
So when you click on the bathymetry layer, the bathymetry of the area will be loaded. You can still click on a point and you will get the information about this layer. As I told you, everything is appeared about the colors is appeared in this legend. If you don't like this legend, you can click on this and this will be hidden. So if I click it again, the legend will be appeared again. The next one is hydrology. I have implemented right now one river. I think it's the Dnieper. So you can see if you go on the river, you will get the name of the river in the local language. So right now, this platform is translated in 2 languages, Greek and English. But in the next month, everything on the platform will be translated into your local language. As you can see here, we have already the language for the local rivers if you go on the river. And if you click on the river, you will get a new window, right? Get a new window where the data of the river discharge are appeared on the window, and you have you can do whatever you want. Just zoom in, and if I hover over the line, I will get the values of the river discharge for this period, or I can select another period. You can see that I'm doing something like that. I select this by just with my mouse, just by moving these sliders, or I can click on the forecast button, and I will get the forecast of river discharge for the next days. You can see that you have a forecast for July 27, and I can see that the river discharge will be at 90 cubic meters per second. Of course, you can download this data just by click on this button up here, and you can download in raster format like PNG or JPEG, in vector format like PDF or SVG, or you can download this data in CSV or Excel format. You can see these buttons here. The next layer is the land covered layer. You can see that the next layer is loaded on the map. If you go closer, everything will get clearer. You can see what the colors means by this legend. I'm sorry that I'm going too fast, but I have to hurry. There are many layers. The next layer is the coastal behavior layer, where it's based on a methodology that Duth developed. So if you click on this, many transects will appear across the coastline, and if you go on a transect, this will be highlighted, as you can see, and as you can see, they have different colors, so you can see if there is accretion or an erosion in some points of the coastline. Let me go closer. And if I go on a transect, I can see what we have calculated. So in this part, we saw that we have coastline erosion by 32 meters. We have lost a big part of the beach. And if we click on this new button that will appear here, the coastline movement rate, these transects will be disappeared, and the new transects will appear like this, that will give you the rate that this beach is disappearing. So if you can see here, this part of the coastline is eroded with a rate of 1.11 meters per year. So we lose
almost 1 meter of beach every year in this part of the coastline. So let me go back and close this layer. So the next layers are the ocean layers, as we call them. And the first one is the water temperature. When I click on the water temperature, I will get the temperature on the sea. Okay, you can see that if we click on a point, I can see the temperature on the sea very easily. And if you can see here, there is a new control here, and the bottom left part, which is the time control. So I can see back in time what was the water temperature in this point. So if I click again, I will get, I'm sorry for this, I will get information about this point again on the time, back on the time, or I can get a forecast of this variable. I just moved this slider, and if you can see here, sorry for this multiple clicks, I will get again the value of this point. But this is not only the only control that is appearing. There is another control here, the depth control, where you can choose the depth that you want to see the water temperature. So if I select the 17 meters under the sea, the layer will be updated. And if you can click on this layer, you will see the new value at this point, and you can see that the water temperature is 15 degrees of Celsius. We can do the same thing in salinity too. You can see here that we have the time control, the depth layer control, everything. You can see the values just by looking at the legend. We have this water level layer. You can see that here we still have the time control layer, but the depth control disappeared because we are speaking about the water level. And here we have the next layer is the currents layer. Let the connection be. I'm sorry about this. I'm waiting. You can see the values here. Everything is animated. I don't have very good internet connection, so that's why you can't see anything. I will wait just a moment. Can't see anything right now. It's better to go to this page from your laptop, and what you will see is currents that will be animated on the screen, and of course you will have this time control, so you will get this animation in future or back in time. And we have almost the same thing for the waves. Yes, you can see here that if you go, you will see, if you go on an area, you will see these waves be animated on the propagation and the wave height. If you have a very big wave height, will be more green or more red because they are following the rainbow color bar. And here you can see this wave height on the bottom left and the direction of the waves. Let me close this. I have also the currents. I don't know why it's not disappearing. And we have the seagrass on the area.
So if you load this later, you can click on a point and you will see the scientific name of the seagrass that is founded on this area. And lastly, we have this wind layer where you can see the wind animated. We have the same animation for the currents layer too. You can see how the wind is blowing, and of course you can see the wind speed in Beauforts. And if you right click on a point, the platform will get you will get a short description of weather data from the closest weather station. That's from me. If you have any questions, sorry. Thank you very much, Nikos. Yes, we have some questions in the chat. Now I will change my language into Ukrainian and read it. Okay. Okay, so перше питання: як побачити на карті масштабну лінійку? How to see? I'm sorry. How to see a scale? I'm sorry. Yes. Yes, I will implement this. I have deleted by mistake. Okay. Yes, Okay. you are right. Друге питання. Так. Друге питання. У поточному варіанті надається архів солоності та температури тільки на 5 діб. Чи реалізований доступ до архіву даних за більший період? Чи може бути реалізований доступ? Yes, yes. This is limited to, as I can remember, to 3 or 5 days, but we can extend it to 10 days if you want. That's what we can do. I cannot give you the salinity after 2 months or 3 months. You can know this. Окей, дуже дякуємо. Наступне питання. Як отримати візуалізовані дані у цифровому форматі? Чи є такий сервіс? Здається, мається на увазі, як скачати оці дані у цифровому форматі. Так. Ну, чи можна прив'язати Yes, щоб as you скачати? can understand, the visualization is done by the platform. If you want the data themselves, they are in JSON format, if you know this format, or in GeoJSON. So we can provide you with a button that you can download this data, but I really don't know how you will handle this data at this time. But this is a platform just for the visualization of the data, not retrieving the data. But still, we can import a button like this. І ще одне питання. Чи можна побачити на карті географічні координати? Якщо клікнути. Of course, I can put something like a new control that you will see these coordinates. But if you click on a point, I'm sorry, let me load another layer. If you click on a point, you will get a pop-up with the coordinates at this point. But yes, but still we can add something like this. It's easy. Ага. Там, де батіметрія, зрозуміло. Так, і ще одне питання. На основі якої моделі робиться прогноз температури та солоності?
Yes, they are from a NEMO model that is developed from Siemens, from Copernicus Planning Service. And about the weather is based on the GFS model. Okay, thank you very much, Nikos. I think we do not have any more questions. I would say many thanks to you and Lefteris that sharing us with this impressive tool. It's always very interesting to see how with new tools it is possible to facilitate user life. And also I would like to ask Lefteri to share links for Open Data Cube and web applications that our participants can register on these services to be prepared for tomorrow. Lefteri, please share this link with the chat. I will send it to the chat. Okay, thank you. And now we can continue. We are moving to the part about environmental assessments conducted within the PONTOS. The first presentation comes from Konstantinos Zakopoulos from Democritus University of Thrace, who will tell us about the assessment on dynamics of coastal line changes. Kostas, please. Hello everyone. Let me share the screen. Okay. Hello for me. This is Kostas Zachopoulos. I'm PhD student in Democritus University of Thrace. Today I will present some indicative results from the assessment on dynamics of coastline change for the colleagues, for our 3 colleagues that they got involved in this shoreline change methodology. First of all, we are the Greek partner, the Democritus University of Thrace. The Georgian partner is the Green Alternative, and the Ukrainian partner is the Odessa National University. We established a common methodology based on data collection. Nikos presented you on WebGIS most of the data collected for our colleagues and given to Nikos to upload on the WebGIS platform. So we collected bathymetry data, seabed slope, river discharge, land use cover, suspended matter data, sea surface currents, and wave data from Copernicus. We analyze this all data and we apply also a methodology using satellite images, historical satellite images, retrieving from different satellite sensors. We extract the shoreline with the methodology that we establish and we follow all together. And then we evaluate this shoreline retreat and highlight the coastal erosion hotspots. The methodology workflow that we follow in this assessment was based on 2 main steps. First of all, we use QGIS. We import the bands from the green and the near infrared band in QGIS and estimate the NDWI. We classify the historical satellite image, and then we extract the historical shorelines. We apply the same process for all historical satellite images, and we extract historical shorelines. Then, as a final step, we import the historical shorelines into the ArcGIS, and with the use of a digital shoreline analysis tool, this is a very useful tool, creating a vertical transects and estimate the useful statistical parameters. We assess and we calculate some parameters in order to understand and
estimate the shoreline movement through the years. I will present you some indicative results from the 3 study sites. First of all, the Greek study site. We apply the process in 2 main periods. A period from 1985 to 2015. We collect Landsat sensor satellite images every 5 years. And then we apply a more analytical analysis from 2015 to 2020 using Sentinel-2 satellite images with higher spatial resolution of 10 meters. And we retrieve satellite images every year. Of course, we validate our results with high resolution satellite images or with drone images. And then we highlight the shoreline, the erosion hotspots. As you can see on the map, we have 3 erosion hotspots on the Nestos estuary river. And then, since we got this information, we try to correlate the location and the forces drive to coastal erosion with the wave action and the sea surface currents of the area, and especially in our study site, the impact of dams constructed upstream the Nestos river, the Nestos estuaries. We have a construction in 1996. We have dams constructions in 1996. And as you can see, we have significant erosion on the coastal zone. In the Georgian study site, they apply the same method, the same steps. They apply an analysis from 1987 to 2013 using Landsat sensors, Landsat satellite images, retrieving every 5 years. And an analysis from 2015 to 2021 using Sentinel satellite images with a 2 years interval. They validate also their results, and you can see their results, the erosion hotspots with the red arrow and the accretion hotspots with a blue arrow. In these 2 different time periods, in 1987 and to 2013 and 2015 to 2021. The Ukrainian partners apply a long analysis in a long area from Odessa Bay to Danube Delta area. They use satellite images from Landsat 3, 4, 5, 7, and Sentinel-2. They cover a long period from 1980s to 2020 with 5 years interval. They collect they create a long data list of available data for their study site, like topographic map, hydrographic maps, land cover maps, sea surface and sea surface waves and sea currents and seabed substrain maps. You can see here some results of the coastal erosion hotspots and accretion hotspots in Ukrainian study sites. The Danube Delta, we have significant accretion events and some erosion events in some parts of the Danube Delta. The Sasik estuary, we have high erosion rate on the north and accretion events in the south of the Sasik lagoon. The other areas is from Sasik to Budakskil estuary. This is a long area with significant erosion rates up to 4.5 meters per year. And the 4th study site that our partners, our colleagues, studied is the coastal zone up to Odessa Bay.
with significant erosion hotspots and a huge accredited area that exceeds to 11 meters per year accretion. We validate our results using in situ data or high resolution satellite images. You can see here an example of validation. This is an example that the Greek we apply in Greece. We try to find satellite images almost the same dates and the same time. We use as a basis the GeoEye one satellite image with spatial resolution of 1.84 meters pixel in red, green, blue, and near infrared bands. And Sentinel-2 and the Landsat 8 with 15 and 30 meters pixel size. You can see on the results that the correlation between Sentinel-2 and GeoEye-1 is higher than the Landsat 8, but we can say as an outcome of this assessment that the erosion is evenly distributed across the images. So although we have this big difference, we can understand that the relative retreat of the shoreline via satellite images is quite reliable. So we can get reliable results even if the correlation between the GeoEye or Landsat is not really the same. As advantages and disadvantages of this method, let's say that the advantages is the low cost and the easy way to do an erosion assessment, the low cost of the satellite images. There is no cost of satellite images. There are open source databases. We can move back on the time, so we can cover a long time period from 1980s till today, and we can extract reliable results for these 40 years. And we can get more reliable, not reliable, more accurate results in long sandy beaches. As a disadvantage, we can say that we have some uncertainties in our method in rocky and muddy coastal areas, and some minor uncertainty in very shallow areas. Of course, the accuracy of the method is strongly related to the satellite image resolution. The higher resolution we have, the higher accuracy we get on our results. We have training material for people that are interested on this methodology and they want to get familiar with the method that we apply, or compare their method with our method and give us feedback. We are really happy to have feedback from you. This is for me. Thank you for your attention. If you have some questions, I'm happy to reply and have a conversation if we have time. Thank you very much, and my support to our Ukrainian colleagues and our Ukrainian friends. Thank you very much, Kostas, for your presentation and for your words of support. So, any questions to Kostas? Anyhow, I would like to remind you that tomorrow morning we will present this assessment exclusively for Ukrainian pilot in Ukrainian. So you can have opportunity to ask questions tomorrow as well. So if there is no questions, we proceed further with the assessment on forest cover changes and their consequences on the environment, which will be presented by Irakli Macharashvili from Green Alternative, Georgia. Oh, sorry, I think we have questions from Yuri Tuchkovenko. Is it right? Ні, це не питання, це дякую без слів. Окей. Реакція.
Accepted, accepted. So, Iran, please, floor is yours. Thank you. I will share my screen. Is it okay? Yeah, now it's fine. We can see. Okay. Thank you. It's honor to be with you, my support to Ukrainian nation. Slava Ukraini, Героям Slava. Now I want to present assessments of forest cover changes and the consequences for the environment. This study goes on in Armenia and Georgia. We have two different sites, different with ecology, with different environmental problems, but with the same goal. The main goal is to evaluate dynamics of tree cover loss and gain and its consequences on the environment. Armenian pilot site covers Lake Sevan and surroundings, including Sevan National Park. Mainly it's artificial forests, but also it's a natural forest with pine, poplar, and other stands. Status of this area, it's a national park and Ramsar sites. While in Georgia, its forest cover is bigger. It's a very humid area, temperate rainforest, and status is a national park, Ramsar site, Emerald site, and recently it is a UNESCO's World Heritage Site. What is the problems, environmental problems in this area? During the last century, lake level of the lake Sevan was artificially lowered, and volume of water it decreased. Recently was decided to increase water level, and because of this, now part of the trees, part of the forests are now underwater. And it was started coastal zone cleaning to avoid some problems with clean water. This was a main mainly why was lowered this artificially Lake Sevan's water. It was constructed Sevan Razdan Cascade. And also it was decided to use this water for irrigation of Ararat Valley and for agricultural purposes. Our Armenian colleagues made great work. They analyzed from 2009 to 2020 Landsat 5, Landsat 8, and Sentinel-2 images. And our validation of the results was done by field trips. One of the challenges was to make some where is the forest and where is the forest shrubs, and the assessment was done very well, and this assessment is almost done, almost finalized, and the deadline is August, and it will be done in time. What is happening in Georgia? We made some work for selection of effort and some selection of method, and the best method was the multivariate alteration detection. We can find what is clear. We can find using this method clear cuts and also forest density change. I mean forest degradation and forest loss, deforestation. As I mentioned, the best model was developed by the multivariate alteration detection and compares all bands to all bands. And you can see tree loss, tree gain, also degradation. You can see this very red is where was constructed the railway and road inside this pilot area in recent years. We can see results. The most tree loss in forests occur outside of protected areas and near settlements. I want to mention that our pilot area covers not only protected area, I mean,
national park, but areas of outside protected area, it's a commercial forests. Forest growth may be associated with increase in total forest biomass in previously flooded or strict managed areas. Data on forest gain and loss of forest trees can be used to determine the degree of forest degradation and rate of deforestation. We can use this data for biodiversity monitoring in accordance of Georgian legislation, and we can see what is the difference between the different zones of Kolkheti National Park. We can see that the more forest loss is in area of traditional use, but in area of strict protection zone the situation is much better. In tree loss, only 0.4%. This is our result, and thank you very much. And if you will have some questions, I will be glad to answer your questions. Thank you. Thank you very much, Irakli, for this overview. Is there any questions to Irakli regarding forest cover assessment? I don't think so. Now is my turn. Let me share my screen. Okay. Okay, can you see my presentation? Hopefully, yes. Okay, I will briefly update you on what has been done and currently doing within the assessment on changes in wetland and floating vegetation cover. Let's start with the challenges typically associated with the overgrowth of aquatic vegetation. Among them, the difficulty of navigating small vessels, including those for commercial fishing, shading of water bodies, excessive oxygen consumption, increased rate of siltation via enhanced plant residues, impacts on ecosystem services, such as decreased surface water quality and effects on attractiveness for recreational purposes. To speak the same language, I would like to pay attention on the terminology we decided to use in this assessment. We will talk about three types of aquatic vegetation: immersed or emergent vegetation, which grows in shallow water, the leaves and stems of which are located above the surface. For example, reeds or Phragmites species. Floating vegetation, which is on the water surface. This can be rooted or unrooted, that is able to easily move with the wind. Example of rooted is water chestnut, water lily, and unrooted is Salfinia. The third one is submersed or submerged vegetation, which usually grows below the surface. However, with decreasing water level, it becomes partially on surface and then can be called semi-submerged vegetation. In our pilot, for example, in Ukrainian pilot, the main representative is Ceratophyllum. The main goals of this assessment are to estimate interannual changes of emergent and floating vegetation cover since 2009 in the pilot area, with identification of the most vulnerable to overgrowth areas, and evaluate annual dynamics of changes in emergent and floating vegetation cover over the entire 2021. Additionally, we have tried to identify aquatic vegetation species using very high resolution images and orthophoto mosaics derived from drone at some selected subsites, quantify the growth of aquatic vegetation biomass in terms of nutrient consumption, and to identify semi-submerged vegetation where it's applicable, and to assess their area and density at selected subsites. 3 out of 4 pilots
are involved in this assessment. Armenian site, this is Sivan Lake, part of Georgian site, specifically the Partotskali Lake, located in downstream part of Rioni River, and part of the Ukrainian side, specifically Dniester River Delta area with adjacent estuary. Both in situ and space-borne observations are used within this assessment. Each part includes different data sets collected and processed with the various approaches. Availability of data sets varied across pilots, and we will talk about each point separately. In the Ukrainian pilot, historical data from 2011 to 2021, which were retrieved via routine tracking of the boundaries of emergent and floating vegetation with the boat-mounted GPS device, were used by us. On this updated data set, you may see the interannual changes of boundaries of emergent dark green, floating light green, and a sum of dense submerged vegetation and non-aggregated floating vegetation, peach color, in the Dniester estuary since 2000 to 2021. Pronounced polygons of semi and submerged vegetation was observed sporadically. Their development and detection inter alia depends on water level as a function of water runoff intensity upon observation period. We will talk about trends in the Dniester estuary tomorrow. Drones with both RGB and multispectral sensors are used for detailed mapping of selected sites. Images are processed with Pix4D mapper or sometimes with Agisoft software. Then used QGIS for processing, then vegetation and water indices were calculated, as well as semi-automatic classification plugin for land cover classification used to identify water and different vegetation species. For example, in the Dniester estuary, we identified the distribution of two species of floating vegetation, Nufar lutea and Trapanatans, and quantified areas covered. We also showed that semi-submerged and submerged vegetation can be identified and its density can be quantified by both SCP and drones and water and vegetation indices. Excuse me. I have to pay your attention that semi-automatic classification plugin SCP is very demandable to good quality orthophoto mosaics. Therefore, mapping under partly cloudy condition, windy weather, in the morning or close to the evening is not recommended. And we proved it. Also, using RGB mosaic of the entire lake with a resolution of 5 cm per pixel after coarsening to 50 cm, we scrupulously manually identified all basic vegetation species and retrieved first ever detailed vegetation map of the Bila Lake, which is of high demand for the Lower Dniester National Nature Park Authority. More results of using RGB mosaic in Ukrainian sites and in Bila Lake in particular will be presented tomorrow. Sorry. Additionally, in Ukrainian pilot, we sampled the representative plots from different vegetation polygons at selected site. We used classical frame approach for vegetation sampling and observation. Then our colleague, a botanist, identified the species, measured dry and wet biomass where it's possible, and the nutrient content in biomass of each species. I will not go into detail, but tell that this data allows us to quantify nutrient accumulation in the certain vegetation type and their role in nutrient cycling in the certain water body. Multispectral very high resolution images with circa 50 cm per pixel resolution are processed, then thresholding water mask by using near-infrared 2-band, then indices are calculated, as well as water and different species of aquatic vegetation were classified using the SCP
in QGIS for identification of different vegetation types and species where it's possible. Again, for instance, in the Ukrainian side, the Bila Lake, we managed to identify floating species of Nufar and Trapa in July 2016-2021. Nymphea alba was successfully identified in 2021. Submerged vegetation were also partially detected in 2016. Again, more results from the Ukrainian pilot will be presented tomorrow morning. An example from Georgian pilot of using very high resolution image. It was identified that floating vegetation, mainly dominated by Trapa colchica, covered up to 74% of Partotskali Lake in 2016. Our colleagues from CERS substantially improved their previously introduced machine learning-based automatic approach, which currently is able to identify two types of vegetation, emergent and floating, as well as water and land. This algorithm is planned to be integrated into PONTOS Open Data Cube and may allow the user to automatically retrieve water mass, hydro period, the emergent and floating vegetation cover, and also compare their changes in time. Here I show you just a couple of examples of Sentinel-2 processed images versus in situ data. In the middle, you can see the same processed images, but with different thresholds for floating vegetation. We can see that upper represents better than lower. In this slide, processed July image, upper one, did not reproduce any aquatic vegetation well. But processed August image, bottom one, works much better. As you can see, currently the algorithm works not very stable and still needs to be tuned. Within the next months, we will try to find out an appropriate solution to use this algorithm automatically. Another example from the Georgian pilot. Sentinel-2 derived normalized difference vegetation index, NDVI, was used to estimate interannual and seasonal changes in floating vegetation development and its cover for the Partotskali Lake. More results is coming soon from Georgian part. Move to Armenian pilot, some examples of Landsat-derived vegetation and water indices to be explored for aquatic vegetation identification. It is suggested to use near-infrared second, or it's also called short wave infrared band with wavelengths of 0.9 to 1.7 micrometers to distinguish floating vegetation against phytoplankton, which contains higher concentration of chlorophyll and at the same time lack cellulose and lignin. Land use land cover classification was also applied to quantify floating vegetation in the Seven Lake. The validation of this approach is likely needed to avoid mistaken detection of phytoplankton and filamentous algae at times of intensive algae blooms as floating vegetation in Seven Lake. I would say that the overall progress of the assessments varied from 70 to 85% across the pilots. And all assessments are planned to be completed in September, this September. And that's it from my side. Thank you very much. Is there any questions? I think we have some in chat. Okay. Я там задав Сергій одне питання стосовно карти. І у мене є ще додаткове питання. Можливо, ви калібрували, так скажемо, ці знімки, які дають супутники з даними спостережень щодо хлорофіла. Як вони збігаються? Ну, по тенденціям, я думаю, що збігаються, а от за абсолютними значеннями.
А щодо хлорофілу, ми почуємо відповідь на це питання в наступній доповіді. Дякую. Ця доповідь виключно стосується водної рослинності, але наступна доповідь буде стосуватись хлорофілу А і евтрофікаційних явищ. Дякую, Сергій. І от там було запитання, чи можна отримати не окремі карти за дати і час, а якісь інтегровані? Ну, наприклад, весна, осінь. Це цілком можливо, але треба розробити. Ви маєте на увазі за допомогою автоматичного методу, якщо він буде Обробки окремих спутникових знімків для того, щоб отримати якусь інтегровану карту, ну, наприклад, як це виглядає влітку, в літній сезон, навесні. Я думаю, що це більш така більш інтегрована характеристика, вона краще аналізувати процеси, які відбуваються для різних років, якщо інтегрувати за часом. А так, це практично синоптична ситуація, там, метеорологічна, як впливає. Ну, я так думаю. Так, дякую. Ми можемо щось подумати про це, але це буде виключно так залежати від кліматичної, метеорологічної, гідрологічної ситуації. То якщо ми будемо хотіти порівняти дані влітку цього року, або наступного, або 10 років тому, ми можемо не знайти якусь збігованість, бо це буде залежати від коли був паводок, яка була температура та таке інше. Здається, це має бути якийсь більш має бути імплементована якась більш така інтегрована категорія. Ну, зрозуміло. Ну, це буде добрий варіант, якщо аналізувати сезонні карти. Але так. Для цього я вважаю, що це можливо, так, і це дуже слушна пропозиція. Дякую. Так, якщо більше питань. Можна питання? Так, будь ласка. Доброго дня. Можна більш докладніше розповісти, як ви визначали види водної рослинності? Чи ви використовували там спектральні профілі, чи це просто автоматична класифікація у вас була, чи там якийсь експерт? В деяких випадках ми використовували SCP, в деяких тренували його. В деяких випадках це була суто рутинна ручна робота. В деяких випадках це був machine learning алгоритм, який зараз, ви бачите, працює не дуже стабільно. Тобто ми використовували різні підходи. І про це ми будемо теж говорити завтра. А також наступного тижня в нас буде тренінг, на якому мій колега представить деякі методи, наприклад, SCP, Semi-Automatic Classification Plugin, і відповідь на питання, на загальні питання, як його використовувати. Дякую. Сергей, там еще вопрос насчет парков от Натальи Брусенцовой в чате. Так, насчет парків, не впевнено, що почую відповідь, бо у мене проблеми з інтернетом, і постійно перериваються, але у мене таке загальне питання, чи якась праця, чи взаємодія з національними парками в Україні та інших країнах, які є пілотними ділянками в цьому проєкті. Співробітники парків мають бути. Так, ми дуже тісно співпрацюємо з Нижньодністровським національним природним парком. І всі дані будуть їм передані, і деякі дані вже передані. Тобто співпраця ведеться, але в нашому пілотному районі тільки оцей парк, тобто ми працюємо з ними. Але в майбутньому, якщо будуть інші нові проекти, і пілотна зона, пілотний сайт буде покривати інші природні парки, а вже ж.
Я кажу про саме виключно про цей проєкт. Так, ну все, зараз в нас буде 10-хвилинна перерва, але давайте зараз, будь ласка, зробимо сімейне фото, поки нас вже 60. Будь ласка, вимкніть ваші камери, якщо ви можете це зробити, і я зроблю декілька фото. Нас багато. Угу. Так, ще чекаємо. Окей. Так, посміхаємось. Наскільки це можливо в нашій ситуації, але... Так, це перша сторінка. Посміхатися завжди можливо. Так. І ще один. Так, ну, здається, все добре. Тобто ми маємо розпочати в 11:40, але в нас залишилось тільки 2 хвилини. Давайте зробимо більш коротку перерву, десь 5 хвилин. І потім зустрінемось. Добре? Всім привіт ще раз. Давайте будемо продовжувати. У нас є ще одне питання в чаті від Євгенія Касьянова. Як можливо підключитись до вашого проєкту іншим паркам? Євгеній, на жаль, це неможливо, тому що пілотні райони в кожному проєкті визначаються на стадії написання запиту. Ба більше в проєктах Black Sea Basin все чітко детерміновано і фінансування покриває тільки визначені пілотні райони, більш того, тільки ті, які розташовані в транскордонних областях, які прописані в програмі. Тобто, любі зміни це майже неможливо зробити. Так, ну що, я перемикаюсь на англійський канал. We continue with Garabet Kazanjan from American University of Armenia, who will let us know how is going assessment on chlorophyll concentration and eutrophication dynamics. Garabet, please, floor is yours. Thank you, Sergey. Greetings, everyone, and thank you for all the Ukrainian colleagues for organizing this, despite being in a difficult situation. I'll share my screen quickly. Okay, so as Sergey mentioned, I'm going to be talking very briefly about the assessment on chlorophyll A concentrations and eutrophication dynamics within the PONTOS project. To start with, what were the objectives of this task? It's twofold. It's to use the PONTOS platform to acquire spaceborne images from online databases such as Copernicus, to assess the dynamics of chlorophyll concentration as an indicator of water eutrophication, and to operatively monitor nutrient pollution within the pilot sites. And the second objective is to also use in situ historical data, such as nutrient concentrations, to establish correlations, understand the drivers and the impacts of eutrophication processes within our pilot sites.
But first of all, why do we study eutrophication at all? It's a good indicator or outcome of anthropogenic impacts and water quality deterioration. Chlorophyll A concentrations are also a required parameter to be measured and reported, for instance, within the EU Water Framework Directive. And we also know that eutrophication can have some severe impacts, including increased biological oxygen demand. It could create potential anoxia, reduced biodiversity. It might lead to toxic cyanobacterial blooms, or it might be the result of toxic cyanobacterial blooms. Anoxic conditions could create increased undesirable emissions, such as methane emissions, which is a potent greenhouse gas, and hydrogen sulfide, which has very toxic characteristics. And obviously, all of this could lead into loss of ecosystem services, which we would want to mitigate. So moving on to chlorophyll A remote sensing. Chlorophyll A is usually detected within the visible light spectrum. It has a higher reflectance and lower wavelengths, for instance, the blue and green regions of the light spectrum, when the chlorophyll A concentrations are low. However, when the chlorophyll A concentrations increase, then the reflectance happens in higher wavelengths. So historically, there have been challenges in identifying inland water chlorophyll A concentrations because of higher concentrations we find in lakes versus in the oceans, for instance, and interference of different humic substances, colored substances in the water, which might interfere with the readings. However, with recent technologies and more algorithms developed, as well as the improvements in the newer satellite wavebands, we have been able to do this quite successfully. So within the PONTOS project, our scheme of work, so to speak, is as follows. First, we worked with downloading and processing a lot of the satellite imagery from the time period we had in question, as well as collecting either historical or in situ data by complementing our work with field visits. Then the next step was comparing in situ data with the remote sensing calculations that we came up with, preparing the results, communicating the results to the stakeholders, and the final step, which we're currently working on, is finalizing the eutrophication assessment and integrating the results into the platform. For this assessment, we have 4 pilot sites. Most of them were already mentioned and by my colleagues in the previous presentations. And I'm going to talk about the pilot sites in detail now. But we also used different satellites, for instance, Landsat 4 and 5 from the period of 2009 till 11. Landsat 7 is available from 2012 onwards. Landsat 8 has been available from 2013 onwards, and from 2015, 2016 onwards, we also have images from Sentinel-2 that we could use. So the method used, very briefly again, we downloaded the images from Copernicus Open Access Hub, as well as USGS's Earth Explorer. Then we processed the images with the C2RCC tool, which is found within the SNAP package that's freely available to download on ESA's website. With this tool, we measured chlorophyll A concentrations and total suspended matter. And then we had to validate the in situ measurements. We had to validate our results with the in situ measurements that we have obtained. Some of the interesting results which were produced with this assessment, for instance, this is the images derived from the Georgian site on the Black Sea. They identified very clear eutrophication dynamics throughout some months. For instance, this is from spring 2020. And they also identified, for instance, we can see very clearly in the second image, how the eutrophication had started in estuaries. This is most likely because of all the nutrients and organic matter coming through these rivers and being dumped into the coast. Moving on to Greece, they analyzed chlorophyll A concentrations in 6 lagoons. 3 of them are in the Nestos complex. These areas are surrounded by cultivated areas, and they're also important for fish production. Due to the shallowness of these lagoons, the Greek team had issues with the SNAP package, the C2RCC, because of reflectance from the bottom, from the sediments. They instead trained a neurofuzzy model on 122 in situ chlorophyll A measurements, which they had obtained from the
from 2015 till 2021. They had extremely well results with this model, and as a result, they could identify very clear eutrophication dynamics in some of their lagoons during specific times, wherein they could, for instance, warn the fish producers of mass fish kills that could happen because of these eutrophication dynamics. Moving on to Ukraine, the study sites were the Dniester estuary and the Bila Lake. Here, satellite image analysis was complemented by field trips in 2021. The total number of samples taken were 105 for chlorophyll, as well as 200 hydrology, nutrient, oxygen concentration observations. They also had samples to study phytoplankton and bacteria biomass and composition during this time. Similar to the Greek team, there were some issues with regards to the SNAP, the measurements derived from the SNAP package. So the Ukrainian team had to do the labor-intensive work of calibrating all their results with the in situ measurements, and I believe now they're at a stage where they have good calibration and can estimate good results per water body that they've analyzed. Moving on to the pilot site in Armenia, Lake Sevan, which had already been talked about, we here managed to see distinct dynamics both within years and in between years. We generally saw very strong algal blooms happening around July, August months, but we've also seen a lot of differences between years based on water temperature and so on. So we're now in the process of analyzing the different drivers which are causing the eutrophication dynamics and how these could be mitigated. Unfortunately, now Lake Sevan is undergoing another major bloom, so this is a good way to follow through with the satellite images and being there on site to check further details. So very quick overview to assess the methods. The method provides high frequency measurements around every few days, both in terms of temporal measurements, but also on a spatial scale, especially when we're dealing with big geographical areas. We could estimate the eutrophication dynamics, where it starts, how it moves around and such. That could lead to a better monitoring and understanding the drivers of these issues. It is a relatively straightforward processing, especially when we can use the SNAP package. However, there are also some limitations with the method, primarily being that the shallower areas could be problematic with the reflectance coming from the sediments interfering with the measurements and leading to either high or low chlorophyll A concentrations. We've also had, for instance, in some areas, like in Armenia, difficulty to distinguish between chlorophyll A coming from phytoplankton or filamentous algae, similar to what Sergey discussed earlier with floating vegetation. If the SNAP package tools aren't giving very accurate results, there might be the need to calibrate per location or at least per water body type. Within the PONTOS project, we've had 4 pilot sites and 4 very distinctly different water body types. So obviously the results of how accurate or less accurate could be were always there, depending on which type of water body and how shallow the water bodies were. So the upcoming steps, we are in the process of finalizing and soon to be published reports on the eutrophication analyses of our four pilot sites. We are also analyzing the results from the other analyses, for instance, how forest cover changes, wetlands, floating vegetation, or agricultural water balance could impact or could drive the eutrophication dynamics. And we also have a second set of training to stakeholders in some countries, and we will prepare an online module for training to be available on the PONTOS platform soon. I think by the end of this year, by the end of this project, that should be ready too. So that was it very briefly for the eutrophication assessment. If you have any questions, I would be very happy to answer them. Thank you very much, Garabet. If anyone has questions?
Okay, we have... Я написав питання. якщо Так, можна, так. Я Так, також я- вивчаю тепер. Зараз я перемикну на український. Або я скажу. Ви можете сказати самі, Авкока. Да, мене цікавить така реч, ну, на неї, як правило, не дуже відповідають. Яка похибка? От якщо відбувалось калібрування супутникових даних за даними вимірювань, про що йшла мова в презентації, то яка похибка була встановлена, наприклад, для хлорофіла, для отих хімічних елементів, нутрієнтів, які там перелічувались, і чи десь були опубліковані ці дані, чи очікується їх публікація саме для Чорного моря? If I understood the question correctly, you're asking about the errors that I mentioned, and if the results are Так, published. про похибку, про розкид значень спостережених і вимірених, да, як завжди ми там кореляцію бажаємо отримати. От наскільки вони The error, yes, the error якою that похибкою? Да, погрешность. Да. Сергей, давай я отвечу, потому что Горобец этим не занимался, а это делали только мы. Так, Владимир Иванович, я вот только конец услышал, что делали только вы. Так есть такие... Значит, схема такая. Завтра я детально буду рассказывать в украинской части эти работы. Значит, обязательно нужно для мелководных объемов, водных объектов типа нашего лимана, озер, рекалибровку спутниковых снимков. Ошибка определения спутником концентрации и реальной концентрации 1000%. То есть либо в 1000 раз меньше, либо в 1000 раз больше. То есть туда-сюда гуляет. В принципе, то же самое для мелководной части Черного моря. Но мы ее не трогали в этом проекте. Но по лиману мы провели 6 экспедиций, планировали заранее, когда пролетает спутник. Планировали отбор проб плюс-минус 2 часа от пролета спутника. И только так можно, ну, набрав достаточное число проб, можно статистически достоверно определить, рекалибровать. Другие партнеры пытались это делать с помощью моделей. Но самый эффективный способ — это экспериментально померить хлорофилл, когда пролетает спутник, и потом сравнивать эти ряды данных. Корреляции получились, там много очень математики и разных способов. Очень детально будет рассказывать 26-27 Евгений Иванович на тренинге, как применять спутники из интернета можно. Но это обязательный этап, который просто необходим при использовании космических снимков. Иначе то, что показывает спутник, и то, что показывают эти все программы, они рассчитаны для глубоководных морских районов глубиной больше 15-20 метров. Все, что мельче, надо рекалибровать. Спасибо, Владимир Иванович. Я только прокомментирую коротко, что речь идет о том, это систематическая ошибка или случайная. Да? То есть 1000 раз случайная ошибка – это очень плохо. Это случайная ошибка. Это может быть нормально. Нет, случайная ошибка, потому что отражающее излучение от водной поверхности зависит от десятка причин. От обычной мутности, от глубины, от состояния дна, ну и так далее, и так далее. И поэтому как бы учесть все это математически очень сложно. СНАП, знаменитая программа, которой пользуется мир, она как бы сделана для морских районов, они попытались учесть все, что можно, но она не предназначена для мелководных, пресноводных водоемов. Хотя изображение есть. Когда ты нашел для конкретного водоема эту зависимость, оно очень хорошо работает. Спасибо.
Yeah, to elaborate one more thing on what Volodymyr already said, and he will elaborate further tomorrow. What the snap package, what the C2RCC tool in the snap package does is it distinguishes, for instance, total suspended matter, debris, etc., the reflectance you get from these particles in the water from the chlorophyll A data. So if your reflectance is coming from the water alone, you will be able to a relatively good probability identify, for instance, humic substances, debris, suspended matter, etc., from chlorophyll A. But the problem that arises in shallow waters, like it was mentioned by Volodymyr, is you get reflectances also from the bottom, or from the phytobenthos, which also includes chlorophyll A. You might have filamentous algae. So there are a lot more parameters here in play, and there it depends on the water body itself, what you have in the water body, what type of sediment or bottom you have, what type of vegetation you have, and it becomes a bit more complex to study the situation with one model that applies to every single system. So whenever we're dealing even with deep, for instance, Lake Sevan, the depth reaches up to 80 meters in the deeper sections. It's possible to still use the same tool for the deeper sections, but when it comes to the littoral area where it's shallower, then you might have a lot more interference coming from the bottom, from the sediments, leading to the differences. The percentage error will have to be basically accounted for how much reflectances you're getting from the sediment. If it's not too much, then you will have lower percentage error. If there's a lot of reflectance coming from the sediments or other parameters, then you will have a big percentage error. Зрозуміло, дякуємо. Okay, great. Thanks for your answers. I think we do not have any more, so we can continue. And... Можна там написав також. Ще написали щось? Я не бачу. Окей. Який? Підкажіть, будь ласка, відправлі інситу дані за концентрацією хлорофілу. Sorry. Ukrainian channel. Оце питання, підкажіть, будь ласка, звідки ви брали? Так. Ну, Сережа, это, наверное, я тоже отвечу, где эти данные взяты. Мы не привыкли пользоваться для калибровки сегодняшнего спутника данные, которые мы где-то когда-то возьмем. Мы делали всю работу сами. И поэтому, и второй вопрос, эти данные не опубликованы, и по существующей системе и в нашем проекте, и в других проектах, пока они не будут опубликованы, они не будут доступны для широкого круга. Те данные экспериментальные, которые мы использовали для калибровки. Ваш институт обрабатывал концентрацию? Университет все это делал сам. Кто? Одесский национальный университет имени Мечникова. Да. Чужие данные мы не использовали. То есть у вас оборудование есть, да, для определения концентрации хлорофилла А? У нас все есть. Понял, спасибо. Okay, I think all is clarified now, and we can continue. So finally, I'm pleased to give a floor to Yanis Tsakmakis, who will tell us about the progress of assessment on agricultural water balance, water productivity, and water stress indices. Yanis, please. Hello, everybody. Sergei, please confirm that you can see my set screen. Yes, we can see, but not in full screen mode now. Okay. Now? No. We still see your slides on the left. Її потрібно зняти, виставити у себе повноекранний режим. Oh, okay. Зараз we have. Everything works well. Okay, hello, everybody. In brief, I will introduce you to what we did so far to the agricultural water balance, water productivity, and water stress indices package. The main objectives and goals of this package
is initially to evaluate the empirical irrigation and management practices implemented by the farmers in the study areas, propose optimized irrigation schedules, sowing dates, plant densities, and other parameters that will have as an ultimate result to reduce the crop's water footprint. Water footprint is defined as the final product yield divided by the water that is consumed to produce this final product. Successively, we compare the findings with the current national and regional legislations related to irrigation water quotas. And our ultimate goal is to secure the sustainability of water use and the agricultural sector in the study areas, and also increase the agricultural sector resilience against ongoing climate change extreme events. This is the schema we created and followed. Initially, every partner gathered data regarding soil and crop from global or national sources, but also we included field data. Secondly, we used this data to create representative fields for the study areas, meaning that, for example, a representative field may be a loamy sand field cultivated with maize, or a loamy sand field cultivated with potato. For each of these representative fields, we created a four-layer data cube with data related with crop, soil, weather, and irrigation data. Regarding the irrigation data, I want to say that these data are connected with the empirical practices implemented by the farmers in each of the study areas. And then we use the crop model named AquaCrop to feed this data and do some simulations in order to obtain the season yield, the total irrigation, water losses, and the water productivity. Successively, we tried to change the implemented by the farmers irrigation schedule, but also other parameters like the sowing date and the plant density in order to increase the water productivity in each of the study areas. And ultimately, we use this data to upscale to a watershed level and create benchmarks regarding water footprint or water productivity, whichever you prefer, for each crop, for each representative field, for the study areas. Within PONTOS, we had three study areas, one in Armenia. Our partner in Armenia gathered the soil data by questioning farmers. In Greece, we used the national soil map. In the case of Ukraine, the soil atlas are outdated. The main data are back from Soviet era, and there are not detailed field data. So our partners there used a map that is the result from a soil survey conducted in Odessa area from Faculty of Geology and Geography from Odessa National University. Regarding the crop layer, our partners in Armenia used a national use map. They found that among the most popular crops in the area are potato and winter wheat. In Greece, we used national crop maps from 2017 to 2020, and we found that in our study area, the most popular crops are rice, corn, and cotton. While in Ukraine, our partners used satellite data from Earth observing system, and they found that in their study area in Odessa, two of the most popular crops are winter wheat and sunflower. So we created the representative fields. In Armenia, our partners created two representative fields, one cultivated with wheat and it's a loam field, and the other one is a clay field cultivated with potato. In Greece, we created 36 representative fields,
with loam, anti-loam, and silty clay loam as textural classes, and maize, cotton, alfalfa, rice, and sunflower as crops. While our partners in Ukraine, they had two representative fields, one cultivated with sunflower and one with winter wheat, and both fields are classified as silty clay loams. Then we try to evaluate the simulations of our model, gathering data from Sentinel-2 mission. Specifically, we estimated the NDVI vegetation index, and successively we created maps for the broader area. Then we cropped these maps only to the fields that belongs to one specific crop. For instance, this image represents fields that are cultivated with corn, while this image is representative of fields that are cultivated with rice. And then we created time series by getting the images of a whole cultivating season. Here, this image is from Ukraine. Here you can see how they estimate the NDVI from Sentinel-2 data during the cultivation season. And the blue line represents the corresponding values for sunflower, but also they used a UAV. And you can see that there are some discrepancies between the measurements of UAV and Sentinel-2 image. Still, they will process this data and come to some more solid conclusions. Regarding the weather layer, our partners in Ukraine used satellite data, but also they have installed a meteorological station in the area and got some very smooth time series. Here you can see an example of daily air temperature values. In Greece, we use data from an existing meteorological station, and here you can see the deviations of air temperature and also the daily precipitation from 2017 to 2021. And lastly, our partner in Armenia used an extensive network of meteorological stations that they are already installed in Lake Sevan region. Some preliminary results in Greece when we estimated the water footprint when the farmers' empirical irrigation schedule implemented and compared that values to what we can achieve with an optimized irrigation schedule, we found that we can reduce the water footprint substantially. Here you can see that if we follow 80% regulated deficit irrigation, we can reduce up to 100 cubic meters per ton the water footprint. Our partners in Ukraine found that in the case of winter wheat, the plants experience a transpiration stress, and that results to a stomatal closure of the plant. So there is a stomatal closure stress as well. That ultimately has as a result to reduce the winter wheat final yield. Our partners in Armenia determined that the farmers, when they followed their empirical practice, they irrigated approximately 3,900 cubic meters per hectare. Their simulations showed that they can reduce this amount to 3,600 cubic meters per hectare, achieving the same yield, a reduction roughly equal to 300 cubic meters per hectare. And they indicated that this amount is significantly higher than that defined by their national legislation, which is roughly equal to 2,400 cubic meters per hectare.
until now, the main conclusions are that in Armenia, the national water quota for potato is substantially lower than that required to obtain the optimum yield and also to achieve a reduced water footprint. Again, in Armenia, the simulations showed that the slight increase in the irrigation amount when compared to that applied by the farmer could further increase the potato yield. In Ukraine, the wheat production can be significantly increased if some supplemental irrigations are applied during the crop growing season. And in Greece, when we compared the actual water footprint of each representative field with the benchmark, we found that the farmers tend to play safe and over-irrigate their fields. That's all. Thank you very much for your time. Thank you very much, Yanis. I think we have one question in the chat. Let me. Питання from Євгеній Соколов. Чи є такі дані України у вільному доступі? Але я хочу попросити Євгенія уточнити, про які дані саме. Я маю на увазі дані щодо класифікації сільськогосподарських угідь та взагалі господарського використання територій. Can you repeat, please? I checked to another channel. Я маю на увазі дані щодо використання, щодо класифікації з використання сільськогосподарських територій, під які культури, з якими вони культурами сільськогосподарськими, та взагалі класифікація ландшафтно-господарська от в рамках цієї там платформи роботи є в вільному доступі для Причорноморського регіону? Я можу відповісти на це питання. Є деякі, їх дуже мало, але є деякі дані в ЄОС системі, але зараз вони не доступні. Вони були доступні 2 роки тому, зараз чомусь вони закрили доступ до них. Ви у браузері, маєте на увазі? Ви у браузері? Да, так. Ну, там є класифікація. Ну, це єдине, що є в вільному доступі для України. Я зрозумів. А яким, там я так бачив на слайді, що за NDVI там профілі, да, зазначені NDVI для різних культур будувались, для різних сільськогосподарських культур. Це для чого? Щоб визначити, які культури там мають більшу біомасу рослин. Для чого це робити? Ці дані використовуються в моделі, саме вони використовуються дані NDVI для розрахунку рослинного покриву. А це використовується для моделювання в моделі аквакроп. Для класифікації за даними NDVI, за даними індексу NDVI різних сільськогосподарських культур? Для розрахунку рослинного покриву той чи іншої культури на даному полі. Тільки для цього. Рівні для моделі аквакроп. Я зрозумів. Okay. Do we have any more questions? Okay. I don't see any hands and any questions. And we are moving to very interesting part of the workshop where we will be learned about other ongoing and recently completed BSB project in the region. And now I give a floor to Mikhailo Son from Institute of Marine Biology, Odessa, Ukraine, who will introduce us with Yason project, monitoring of alien species
in the Danube Delta and risk assessment. Доброго дня. Мене чутно? Мене чутно? Чутно, слышно, слышно. Добре. Цю доповідь повинен був доповідати Юрій Квач, керівник цього проекту з нашого боку, але він раптово захворів, і мене попросили її зробити, але я більш знайомий з результатами, чим з якимись деталями менеджменту. Так, і я зараз поділюся екраном. Так, це проект схожий за структурою, тобто це проект Чорноморської програми Європейського інструменту сусідства. Він називається Invasive Alien Species Observatory and Network. В нього входять ряд міжнародних партнерів з різних країн. Тобто це Україна та Румунія з пілотним регіоном Дельти Дунаю, це Греція, пілотний регіон Дельти Нестас, Туреччина Кізил-Ірмак та Грузія Чорохі. Проект включає 3 розділи: це менеджмент, це головний розділ Implementation of Joint Monitoring and Risk Assessment для чужорідних видів та комунікація. Тут ви можете бачити головні активності цього проекту. І зараз вже виконані нами активності з 1 по 6, і закінчуємо ми активність 7. Та декілька активностей, які виконуються головними партнером-керівником проекту, і ми тільки передаємо дані. Тобто наша частина, ми збирали літературні дані та деякі дані щодо клімату. Ми виконували моніторинг чужорідних видів, розробляли, точніше, адаптували методи оцінки ризику. Зараз вже проведено 3 експедиції в Дельту Дунаю. І ще кілька ось таких заключних етапів, вони вже будуть проводитися щось нами, щось іншими партнерами. Тобто щодо зв'язку цих інвазійних процесів з кліматичними моделями. Для цього ми тільки передаємо дані, збираємо та передаємо. Так, ось ви бачите ті активності, що вже ми виконували. Це та, що ми виконуємо зараз. В цьому проєкті ми працюємо з переліком інвазійних чужорідних видів, які контролюються, які інвентаризуються та оцінюються по всьому Європейському Союзу. Відносно цих видів ми проводимо оцінку ризиків, зв'язок з кліматичними змінами та інформуємо про це стейкхолдерів. Цей перелік чужорідних видів європейської уваги, підходи до нього були розроблені на воркшопі в Брюсселі в 2015 році. Це був
процес горизонтального сканування між експертами, і були виділені 4 головні критерії. Це здібність виду до потрапляння у нові екосистеми, здібність до формування сталих популяцій в таких нових екосистемах, здібність подальшого вторинного розселення та потенційні впливи на біорізноманіття в як цих первинних, так і потенційних екосистемах. На основі цих підходів сформований перелік таких видів європейської уваги, які підтримуються, поповнюються, якісь види можуть в ньому з'являтися чи зникати. Це обновлюється час від часу. Ми не включали в наші аналізи ті види, які є нативними для якоїсь частини Європи, тобто ми використовуємо тільки ті види, які мають взагалі не європейське походження, та виключаємо з нього ряд видів, які використовуються в аквакультурі та зазначені у відповідних документах. І цей розділ, він включає методологічні розробку та адаптацію, точніше, методологічних підходів до такої інвентаризації, оцінку ризику та аналіз потенційних впливів на біорізноманіття. Тобто в нашому пілотному регіоні ми охоплюємо ось наступні групи: це риби, макрофіти, зообента, зоопланктон та водні комахи, наземна флора та наземна фауна. Кожна група працювала по своїй сітці моніторингу, але в рамках загальних експедицій це узгоджувалося тут для кращої логістики. Ну, зараз, як я сказав, було три комплексних експедиції. Наземну флору та наземну фауну досліджували співробітники заповідника, тому вони це робили протягом всього року. Зараз створені тут карти з поширенням таких видів, зібрані деякі тут характеристики, там чисельність, біомаса, таке інше. І ось ці дані, вони будуть залучені як до оцінки ризику видів, є там спеціальні індекси, спеціальні підходи, так і до аналізу поширення цих видів зараз та потенційного в зв'язку з кліматичними моделями. Але це вже буде робити не наш інститут. Крім цього, серед чорноморських партнерів, грузинська сторона, вони розробляють схему залучення стейкхолдерів, і яку ми теж будемо використовувати для поширення цієї інформації. Дякую за увагу. Дуже дякую, Михайло. У мене є декілька питань. Яку саме територію охоплює ваш пілотний район? Мабуть, я пропустив. Так, зараз. Це територія одної з також дрібних завдань цього проекту був зв'язок цього з системою Natura 2000. Ну, Україна не входить до складу Європейського Союзу, тому в нас і також в Грузії є аналог смарагдова мережа. Наш пілотний регіон тому був обмежений саме кордонами
відповідної смарагдової території дельті Дуная. Тобто це не вся дельта Дуная, тому що дельта Дуная в Україні це також і кілія, там, але безпосередня смарагдова мережа, вона більш-менш співпадає з межами Дунайського біосферного заповідника. І в Румунії також вони брали свою територію Натура 2000, Дунайський біосферний заповідник. Тобто в нас є і територія Смарагдова, і територія Натура 2000. І для цих територій також створювалися карти головних оселищ. Не всіх оселищ, а тих оселищ, що охороняються Бернською конвенцією. Тобто ось це поширення чужорідних видів також порівнювалося з поширенням ось цих оселищ Бернської конвенції. Зараз проблемно всі це знають. В цьому році почалася дуже серйозна зміна класифікації оселищ Європейською агенцією з навколишнього середовища. Тобто в минулому році була змінена класифікація багатьох розділів класифікації щодо наземних оселищ. В цьому році кардинально змінили класифікацію морських оселищ та оселищ берегів. Тобто там вона стала більш зручною для географів, менш зручною для біологів, скажімо так. Тобто там тут багато дрібних кодів, їх злили в такі дуже великі коди. І зараз це і відносно Бернської конвенції, і відносно усіх таких проєктів, це теж треба враховувати. Це мало місце вже після того, як ми закінчили рапортувати по цьому розділу. Окей, зрозуміло. Дуже дякую за вашу відповідь. Йдемо далі. The next interesting BSB project is LearNet Eco 2, establishment of learning network for the consolidation efforts of joint environmental control and monitoring in the Black Sea Basin. And I give a floor to Valery Lebedev from Odessa Polytechnical National University. Valery, are you here? Or maybe, oh yeah. Valery. Так, ви мене бачите? Ви мене чуєте? Так. Алло. Так, ми вас чуємо і бачимо. Я перепрошую, я вас назвав Лебедєвим, а ви Лебідь. Я Валерій Лебідь, вибачаюсь. Окей, перепрошую. Російською це буде, звісно, Валерій Лебідь. Окей. Не Лебедєв. Будь ласка. Так, зараз хвилиночку, зараз дайте я підлаштуюсь трошки, зроблю, виберу презентацію свою. Так, це вона презентація. Так, і ми її зараз, може так, ага, мені що? Демонструвати, демонстрацію екрану, так, да? Ну. Так, зараз хвилиночку. Так. Ну, вона потрібно, що. А що воно в мене зараз іде таке, так. Після того, як ви натиснете демонстрацію екрану, треба вибрати якийсь екран, який ви хочете, щоб... Так, ви мені допомогли, мої товариші, і все дуже добре. Так. Окей, ми все бачимо. Ви бачите, так, да? Так. Ну, шановне товариство, я буду представляти вам ще один проєкт, який має в своїй назві такі ключові слова, як моніторинг, екологія. Ну, і проєкт у нас називається «Створення навчальної мережі для консолідації зусиль спільного екологічного контролю та моніторингу басейну Чорного моря».
Ну, я уважно слухав ваших всіх доповідачів і хочу сказати, що мета нашого проекту, вона трохи інша. Вона заключається в тому, що він спрямований на максимальне ознайомлення і залучення до рішення проблем нашої екології максимальної кількості громадських організацій, органів влади, які ну, повинні мати відповідь на ті виклики, які є перед суспільством в наш час. Ну, ми до 24 лютого вважали, що головний виклик – це, безумовно, збереження екології, але бачите, що після 24-го ще й більші виклики, на жаль, виникають. Значить, проект Лінет-Еко платформ, як видно з його назви, він спрямований на ознайомлення і створення інструменту і інструментарію для більш ефективної координації зусиль різних таргет-груп. Це і НГО, які займаються екологією, і громадськість, і органи влади. Ну, основним інструментом є платформа, яка буде створена в рамках цього проєкту. Концепція платформи вже розроблена, вона вже пророблена і, так сказати, до таких деталей. І ця платформа у нас має 3 секції, скажімо так. Це називається Education секція, секція навчальна, секція комунікаційна і секція моніторингу. Навчальна секція, зараз хвилиночку, другий слайд пішов. Так. Навчальна секція, вона орієнтована відповідно на наші основні таргет-групи. Це, по-перше, це підготовка тренінгових, скажімо так, підготовка тренінгів, матеріалів тренінгових для викладачів, які можуть викладати ці тренінги як адміністраціям, як, скажімо, організаціям екологічним, так і такі цільові групи, як школи і студенти. Тут ви бачите, що у нас є тренери, які викладають, можуть викладати такі курси і на рівні вишів, там видавати просто такі тренінгові курси, ознайомлювати нашу громадськість з проблемами, екологічними проблемами. Ну, ця секція, вона пророблена найбільше, вона має такі функції, як групи функцій, як управління секцією, де входить адміністрація, адміністрування цієї секції, це і конфігурування секції, і можна влаштовувати і створювати відповідні інтерфейси для користувачів. При необхідності можна розширити функціональні можливості, підключаючи такі системи, ну, як викладачі, мабуть, знаєте, Moodle або Google Team, вибачаюсь. Використовуючи мовний пакет Moodle, ми можемо, наприклад, здійснювати локалізацію систем дистанційного навчання, які можуть використовуватися в даній секції. Да, я вибачаюсь, я не назвав країни, які приймають участь в цьому проєкті. У нас проєкт локалізований на північно-західному узбережжі Чорного моря. Його виконують 3 університети Болгарії, з Румунії і Український університет, Одеська політехніка, а також 3 неурядові організації з Молдови, Румунії і України. Ну, як я казав, що ця секція є основною. У нас навчальна секція, вона має таку широку базу даних, до якої входить у нас, розроблено буде тренінги, 5 видів тренінгів на 5 основних цільових груп, до 20 модифікацій. Вони після завершення проєкту будуть в доступі, їх можна буде використовувати для проблем
навчання, для тренінгів. І є ще у нас в цій секції така функціональна група, як управління курсами. Ну, управління курсами, вона включає в себе це і використовувати такі формати, різні формати для кожного курсу. Вона дозволяє створювати індивідуальні налаштування для кожної, так сказати, системи дистанційного навчання. Вона може бути інтегрувати із існуючими платформами дистанційного навчання. Ну, це у нас основна секція. Друга секція, яка у нас присутня в нашій платформі, LeNetEco, вона також називається LeNetEco. Це комунікаційна секція. Ну, комунікаційна секція, як ви бачите з цього слайду, вона орієнтована вперше на створення таких комунікаційних механізмів з головними цільовими групами, на які розрахований цей проєкт. Це блок зв'язку з НГО та підприємствами, блок зв'язку з місцевою владою, блок зв'язку з громадянами, індивідуальними громадянами. Ну, кожний блок, він трохи відрізняється один від одного, дозволяє, ну, наприклад, блок зв'язку з громадянами дозволяє окремим громадянам розташовувати на нашій платформі, наприклад, ну, це по аналогії, наприклад, з системами автомобілістів, які дозволяють там вказувати міста, де там є якісь там корки, десь виникають в місті, і тоді проїжджаючий може сам зайти в нашу платформу і відмітити, наприклад, місце, де він побачив якесь забруднення, чи там хтось вигрузив десь такий, скажімо, там якесь сміття, і оперативно сповістив про це через нашу платформу. Тобто платформа несе таку комунікаційну функцію, вона передає, скажімо, таку інформацію, вона одразу дає на органи влади. Ну, функціонально ми розуміємо, ми використовуємо стандартні такі методи, як чати, на форуми, вікі і всі стандартні функції, які є, зараз дозволяють інтернет робити. Третя секція нашої платформи – це секція моніторингова. Моніторингова секція, ми її базуємо на відкритій GIS-системі. Це GIS-система, вона називається, ми орієнтуємося на GIS-систему OpenStreetMap, онлайн-карта, і вона дозволяє нам, значить, я хочу довести до вашого відома, що, безумовно, у нас наш проєкт не орієнтований на професіоналів. Ми дуже довго, наші експерти, екологи, які у нас залучені до нашого проєкту, з університетів, вони також нам рекомендували брати, ну, там був такий підход, що брати інформацію з, ну, скажімо так, з таких джерел, як достовірних, об'єктивних, можна сказати. Але ми тут зорієнтовані на те, щоб залучити максимум громадськості до цього, бо таке залучення, воно дозволить, це є елемент такого екологічного виховання. І такі от ця точка зору у нас, так сказати, в нашому проєкті перемогла, і ми в якості індикаторів проєкту, ми не вибирали індикатори, от як у вас є там забруднення, там хлорофілом і так далі. Ну, я не фахівець, але так наші екологи там на цю тему довго сперечалися. Ми вибрали такі атрибути в цій карті, які вони достатньо прості для розуміння непрофесіоналам, і котрий може сповістити, сповістити про елементи цього забруднення через нашу платформу. От, наприклад, атрибути цієї нашої GIS-системи, яку ми використовуємо, будемо використовувати, вони... Валерий Владимирович.
Хвилинку, що я вже перебрав? Да. Можно я сама об этом расскажу? Можна. А я вибачаюсь, я якраз зараз передам слово фахівцю, який може з вами розмовляти на вашій мові, і буде все дуже зрозуміло. І я тоді швиденько це все завершую. Значить, я вам представляю Катерину Васютинську. Вона є фахівцем в цій галузі, і вона розповість вам далі все бачення, як це у нас є. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно долучитися до такій професійній розмові. Тож я хочу зосередити вашу увагу саме на тих показниках, які відповідали б цілям нашого проєкту. Та ми їх розробляли з цієї платформи, що в проєкті приймають участь не фахівці, волонтери, які не мають специфічних навиків, які не мають доступу до методів так званої мокрої хімії, які можуть спостерігати. Тож в якості моніторингу ми мали на увазі саме суспільний моніторинг та залучення широких груп населення, різних груп волонтерів до цієї роботи. І ми пропонували таку форму реєстрації, таку форму участі волонтерів. Ось хочу повернутися до цього слайду. Як ви бачите, система завантаження даних спостережень волонтерськими групами на саму карту і мапування даних у вигляді конкретної онлайн-карти має проходити аналітичний блок з перевіркою, з аналізом даних, з деякою процедурою, яка передбачає вивчення валідності, вивчення, наскільки ця інформація відповідає вимогам проєкту, наскільки ця інформація дійсно відображає екологічний стан узбережжя. Так, ці основні завдання, ці вимоги до показників, які ми запропонували в рамках нашого проєкту, вони також відповідають 3 блокам і передбачають деякі процедури і деякі пропозиції. Як ми це будемо реалізувати? Це складна форма реєстрації та вибір. Тож завантаження інформації має бути дуже відцифрованою. Ну, словами описати гарно, погано, ой, я бачив сміття, ой, я бачив дохлу рибу чи водорості, це не дані, це не показники, які можна відображати. Тож ми пропонуємо квантування та відповіді у квантованій формі. Оцінити проблему від 0 до 10 балів у бальній системі, тож перевести всю інформацію, яку хоче нам додати будь-який волонтер, будь-який споживач цієї системи, має бути відцифрованою та представленою у вигляді балів. Та ми пропонуємо характер інформації та характер проблеми одразу в віконцях, що будуть спливати, відображати, щоб користувач мав, тільки клацав по клавішам та обирав ту проблему, про яку він хоче сповістити. Так, Валерій Володимирович правильно казав, що у нас були великі суперечки, але ж були дискусії, а які індикатори, які показники ми маємо обрати для відображення на карти, для мапування. І також ми зосередились на тому, що люди не мають фахівної підготовки, вони не мають при себе навіть аналізаторів. Якщо наші болгарські та румунські колеги говорили, а ми ж маємо велику кількість лабораторій, то ми не маємо таку кількість лабораторій.
І тож ми відстоювали позицію, що наші волонтери мають відстежувати не тільки поверхню морської води, але зважати увагу на стан узбережжя та на стан схилів та на стан тої природної системи, яка окружає саму систему Чорноморського басейну чи систему Нижнього Дунаю, тому що наші румунські та болгарські колеги були дуже зацікавлені у відстежуванні частині стику Дунаю з Чорним морем, Нижнього Дунаю. І це також було проблемою, бо показники прісної та морської води, вони не можуть бути однаковими. Тож ми пропонували такий підхід, що показники, і я буду дуже вдячна, якщо будуть якісь пропозиції з фахівців щодо саме відстежування, дослідження Чорноморського басейну. А що ми ще можемо запропонувати волонтерським групам, які, я проводила вже тренінги і вже можу казати, що зацікавлені цим проєктом молоді, адміністрація, зацікавленість дуже велика, і я бачу шанси на дійсно існування цього проєкту після його закінчення, на існування онлайн-карти, і я бачу цих людей, які будуть проводити свої спостереження і приймати участь у цьому суспільному моніторингу. Тож, якщо ви запропонуєте якісь інші показники, ми пропонували 3 системи показників для різних екологічних зон, і це мають бути показники, які можна побачити, понюхати, пощупати, почіпати, і вони мають бути візуальними. Так, вони мають бути доповнені експрес-лабораторіями. Нам обіцяли, що експрес-лабораторії у суспільних організацій будуть у широкому доступі. І це показники, які можна відстежити. Це показники, які характеризують цілком стан системи як такової, якщо ви побачите. Тож колір води, сьогодні я чула багато доповідей стосовно цвітіння водоростей, але ж колір води, там червоний колір, це дуже важливо. Визначання регіонів, районів, де ми можемо діагностувати зміну кольору, а це легко могло пройти поза межами супутникових досліджень, але у прибережній зоні це можна побачити, волонтери можуть побачити, особливо в містах, де вивантажуються стічні води, то, що є об'єктом турбування наших румунських колег щодо Нижнього Дунаю. Присутність скупучення мертвих водоростей, мертвої риби, інших акватичних організмів, акумуляція тих водорослів – це дуже важливо. Наявність пирсів, наявність хвилерізів – це сам стан цієї рекреаційної зони, а не тільки наявність якихось там твердих відходів, наявність об'єктів, які здійснюють додатковий вплив, якісь складні інженерні споруди, високоповерховки, якими щільно сьогодні засіяне узбережжя, точно на одеській частині. Це важливо для стану, і це все можуть спостерігати волонтерські групи. Тож я пропоную, може в якомусь такому узагальненому виді, може доповнити систему показників, яка сьогодні відпрацьовується, і передбачається, що це все буде оцінено в бальній, ось так буде вспливати перед користувачем, і він якусь проблему повинен буде оцінити. По-перше, важливість цієї проблеми від 0 до 10, а по-друге,
ну, в балах саму проблему, наскільки там багато водорослів, чи наскільки змінився колір води, чи якісь там, як багато твердих відходів він бачить, чи якісь незаконні споруди на піску вже побутовані, чи щось, якісь прості проблеми, які будуть сприйнятні волонтерам і які вони будуть розуміти. Тож, ну, це приблизна форма, в якої також може бути поставлена інформація. Тож, що я хочу пропонувати? Зрозуміло, що групи показників будуть формувати окремі шари такої онлайн-карти. Ще раз наголошую, карта суспільного моніторингу ось цієї частини Чорного моря та Придунайського регіону. Але ж ми маємо якусь об'єктивну платформу і об'єктивну інформацію для підтвердження чи не підтвердження даних волонтерів, а також для наукової оцінки стану регіону. Тож наші проєкти можуть стикатися в цій частині, що валідні дані вашого проєкту можуть бути завантажені як окремі важливі шари, важливі фільтри карти, і можна буде порівнювати дані спостережень і оцінювати, наскільки суспільна інформація, що буде представлена волонтерами і різними групами, вона відображує ці чи інші проблеми Чорноморського басейну, і також ми одразу можемо оцінювати, а які ж саме проблеми турбують суспільство, що важливе, що не важливе для суспільства, як реагують адміністрації, як реагують ось ці органи, що ну, ми полагаємо, що буде зворотній зв'язок і дуже швидка реакція і органів екологічного контролю, і адміністративних органів самоврядування на ці проблеми, які виявлені волонтерами. Тож реагувати на дані спостереження за вагомою науковою інформацією і поєднання наукової інформації та волонтерської діяльності, мені здається, це і важливо, і цікаво. І я пропоную такі ось крапки-дотики, і мені здається, що таке поєднання шарів різної інформації, з різних джерел інформації, вона синергетично буде підсилювати. Я не пропоную волонтерські дані для серйозних наукових досліджень, але використання, зворотній зв'язок, використання наукових досліджень як основного підґрунтя для такої нашої онлайн-карти, я вважаю, ну, може обов'язковим, бо ми вже думали про доступ до об'єктивної моніторингової інформації, з тою інформацією, що цілком може називатися моніторингом, бо ці спостереження не є моніторингом. Це красива назва для проєкту, але ви ж розумієте, що це тільки рівень спостереження, але це важливий рівень. Я перепрошую, що я, може, затримала вашу увагу. Це ще раз наголошую, що ми будемо вдячні на підтримці з боку фахівців для розроблення, може, ще яких-то пропозицій щодо показників. Так, все. Дуже дякую, Валерій, дуже дякую, Катерина. Так, ми дещо перебільшили час. Так, я перепрошую, так. Так, в нас ще будуть 2 презентації, але стосовно вашої презентації, я би порадив, якщо ви ще не маєте, мати реферативну базу оцих проблем, щоб скажімо так, з картинками, щоб краще було, зручніше було оцінити стейкхолдерам, оцим юнакам, волонтерам, оцінити по балам ступень проблематики. Це має бути візуалізовано, це буде найкраще. В цьому випадку ви зможете порівняти якось оці дані, отримані від інших волонтерів. І також залучати більше учнів, мабуть, учнів з шкіл,
Так, молодь це основні групи, студенти та школярі. І так, візуалізація є технологія, це наше все. Це саме і передбачає створення онлайн-карти басейну. Але ж ми на однієї карті не можемо все одразу відобразити, тож будуть окремі фільтри за характером зон чи за характером проблеми. І одним з основних фільтрів це є так, інформаційна система, якісь наукові дані щодо змін в стані в екологічному моря. І тож ми можемо використати і результати вашого проєкту, щоб показувати ось ці миттєві зміни, часово-просторові зміни і результати таких наукових проєктів доводити до широкого кола суспільства, до зацікавлених людей, яким це також буде цікаво. Може, не на такому глибинному науковому рівні, але на рівні конкретної задіяності в таких дослідженнях, в такому відстежуванні стану. Окей, дякую. Ми будемо раді протестувати вашу систему, коли вона буде працювати, і надати свої пропозиції. Після того, як ми поклацаємо, спробуємо, що це, тоді буде більш простіше це зробити. Так, зараз ми йдемо далі. The next speaker is our colleague and friend from the Republic of Moldova, Ilya Trambitsky from Ecotiras. He will talk about Protect Stream 4C project, protecting streams for a clean Black Sea by reducing sediment and litter pollution with joint innovative monitoring and control tools and nature-based practices. Ilya, будь ласка. Hello, everybody. First of all, I want to express our solidarity with Ukrainian people in relation to the ongoing war, and our members of our organization, NGOs, which are in Ukraine. So we are with you. And concerning the project, this is a 24 months project, which is extended for 12 months more because of consequences of the pandemic. And its scope is to reduce sediment and litter pollution of the Black Sea with joint innovation, monitoring and control tools and nature-based practices. And each partner, but partners we will see later, selected its pilot area. In case of Moldova, it is a small river basin of Balsata. It is north from Chisinau, and leader is Hellenic University from Drama. And we all know that Black Sea is enclosed sea, and it's very difficult to depollute because it's practically very small exchange of water with the rest, with the Mediterranean Sea, and so most part of pollution remains long time in the Black Sea, and the most pollution is going from developed areas of the coast as well as via rivers which are coming. In our case, it is a Dniester river, and we can say that Black Sea is one of most degraded seas of the world, and eutrophication, we can say, is the most important
problem, which could be seen here. And a lot of plastic is also a problem, which is coming both from directly and via rivers situated. And our project is concentrated on non-point pollution, which is dealing with erosion, both land erosion and bank erosion. And because, for example, Moldova is a hilly country, it's evident that a lot of humus and other organic substances dealing with agricultural areas are coming to Dniester and later to the sea. And we can say about evaluation of this pollution quantified is one of targets of this project, as well as measures to prevent such scale erosion, both bank erosion and especially surface erosion, by different, including by different methods. And comparing the pollution of the Black Sea, we can see that of course we are not the most polluted, but we are twice more polluted than Mediterranean Sea, and something 5 times less pollution like in Eastern Asia. And also we know that about 550 cubic kilometers are coming annually to the Black Sea, and they bring a lot of organic, a lot of litter, and our project provides some mechanisms to catch this litter also. And overall objective is the protection and reduction of pollutants and litter in the Black Sea, with a focus on inland polluters and litter from rivers and watersheds, which ends in the Black Sea. And first specific objective is new tools for joint monitoring, and we develop these tools. Also, specific objective is identification of major sources of pollutant and litter and their contributions. And the third one is recommended best management practices. As you see, there are areas, 5 countries, with the leadership of International Hellenic University from Drama, and also partners from Eastern Turkey, from Armenia, from Sibiu county of Romania, and from, as I said, from Greece. And we'll try to propose nature-based practices using different methods. And because we have practically time, our seminar is already expired, I will not be long, and want to inform you that we recently, by component of communication, we recently organized a youth summer school where participated 70 youngsters, and usually Ukrainians also participate, but this case they were not presented, but usually yes. And during this summer school, we taught youth how to fight with litter and with erosion. Also, I want to inform you that this October, on 27th and 28th of October, we organize the 12th Dniester River Basin Conference, where you are very welcome with your reports
It's based on ecatiras.org org site, and you can, of course, present your papers up to 5 page each paper, and physically present during this event if you have funding for such trips, because we are situated in the Black Sea program area. And I want to finish, because here is too many concrete issues, but we have no time already to reflect them. So, and of course, ask you to visit both our site and our project site. Thank you. Yeah, thank you very much for your presentation and for your kind invitation to your conference. Great, thank you. Yes, and last but not least, Yuri Dinga from Ukrainian Scientific Center of Ecology of Sea will report of the main results of the Anemone project in the Ukrainian part of the Black Sea. Yuri Mikhailovich, будь ласка. Yes, of course. Thank you very much. Can I speak? Yes, you can. Thank you very much. My name is Yuri Dinga. I am head of Analytical Research Department and Monitoring Organization from the Ukrainian Scientific Center Ecology of the Sea. I will speak about the results of the Anemone project, which will close in September last year. The project consortium consists from 6 partners. First of all, its lead partner, National Institute for Marine Research and Development, Romania. 3 main partners, this Institute of Oceanology from Varna, Bulgaria, our institution, and the Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK, and 2 non-governmental organizations, one from Romania, another from Turkey. The main project activity consists from 4 work packages. Work package 1, monitoring current situation, needs, requirements for improvement, revision. Work package 2, monitoring. Work package 3, seafood safety in the Black Sea. Work package 4, stakeholders in change, stakeholders participation. Work package 1, in the beginning of the project, all partners prepare the templates for main MSFD descriptors.
In work package 2, we investigate the influence of main river on the Black Sea ecosystem. And we fulfill 2 expeditions in 2090 years. One expedition was in June, another in September. You can see on the map, first expedition in June and second in September. The main station for study influence of the river on marine ecosystem, it's 1, 2, 3, and 6 in June, and the same in September. In June, we also work in the low stream of Dnipro River and Buk River, and we take the sample of water for calculation load of this river. And in September, also we work in the place of discharge hotspot in Odessa region in Ukraine. Now the main 2 hotspots close to Odessa, it's wastewater treatment plant south in Odessa and wastewater treatment plant city and port Chornomorsk. In the next slides, you can see the results of the monitoring on this 4 station in the Black Sea. And we investigate the physical and chemical characteristic and analyze salinity, biogenic elements, phosphorus, nitrogen forms, oxygen dissolve, and saturation of water, total suspended solids, and silicon. And we find that there is a deficiency of silicon in coastal waters, which inhibits the development of phytoplankton and, first of all, diatoms. We did assessment using different methods, Yetrix, you know this method, and BEAST, and multi-annual assessment from 2017 up to now. You can see that most eutrophic areas is denuded areas, and this water have a bad quality status. The next work package, impact of the hotspot. We obtain from the
administration of this wastewater treatment plant information about the volume of discharge, about the characteristics this wastewater, and work in the sea in point of discharge for wastewater treatment plant south. It's 2 kilometers. Outlet from the land. And we show the annual volume discharge for different characteristic, chemical oxygen demands, nitrate, sulfate, biological oxygen demands, total suspended solids, ammonium, nitrate, phosphate, and total ferrum. It's from data which we obtained from the administration of this wastewater treatment plant Odessa South. And the wastewater treatment plant Chernomorsk has a little bit smaller volume of discharge. And you can see how many times the load from wastewater treatment plant south is greater than treatment plant city and port Chernomorsk, because volume of wastewater south in 8 times higher than treatment plant Chernomorsk. In this work package also, I include joint scientific cruise. It was responsibility of all partners. We use the research vessel of Romania, Mare Negrum, and this expedition with participation Ukraine, Romanian, Bulgarian, and Turkey. And during the expedition, we collect some sample, you can see, and the sample of water, sample of bottom sediments, and continue work after the joint cruise in our laboratory. And our institute was responsible for preparation a report for pollution of the Black Sea by polyaromatic, polycycle aromatic hydrocarbons. And we analyze this sample. You can see that in total amount of sample, total amount of station, about 27, 5 in Ukraine, 7 in Romania, economical zone, 1 in Bulgaria, and 6 in Turkey. And we obtain this picture, and I can inform you that most polluted was areas in
Ukraine and Romania, because this area have influence from the river Danube. In bottom sediments, according to the recommendation, classify develop depending of the total polyaromatic hydrocarbons content, more than 500 nanogram na gram classify as very dirty. You can see that, unfortunately, contamination is big in these study areas. The work package 3, investigation of the pollution substances in biota during 2018 and 2019 years. We try to collect sample of biota, different sample, mussel, rapana, goby, in different places near island Zmiyiny with the help of Odessa National University, and also take the sample in biological station of Odessa National University. And in our expedition, when we investigate the sea areas and take the sample from place of discharge from wastewater treatment plant Chernomorsk. Biota sample was taken. And for estimation, the state of biological samples, we use methodology which was developed by us, and we use the pollution factor which reflects the concentration of all pollutants in the certain period. This factor represents the sum of ratios of the concentration of each pollutants to its maximum permissible concentration. In accordance with the European Directive 2013 years for biota, and depending from the number of measurements performed in given period of time. Formula and scale of assessment from very good to very bad. I would like first of all shortly explain other watch package station, the T4, which connect with the marine litter status. We organize special workshop for
public, and also our volunteers work on the beach, collect the litter, and we discuss results of this activity on workshop, which was held in our institute. This is some picture. This information about our work on beach Carolina Bugas. We collect litter from 4 sectors and collect more than 2,000 different items and prepare the report for public. And also we organize second workshop of local stakeholders, public involvement in the conservation of Black Sea citizens. And prepare some presentation from our specialists, Karina Vishnyakova, Pavel Goldin, Katerina Polyanskaya. They are happy. And last slide, it's Sergei Medinets asked me something say about the prospects for future ecological studies of the Black Sea. No, of course, necessary continuous implementation of Black Sea environmental monitoring program under collaboration with the Black Sea Secretariat and other countries. But of course, this will become possible after the end of the war in Ukraine, unleashed by the Russian Federation. Now, financing of this program, as usual, should be carried out by the Black Sea countries with the obligatory support of the European Union. Unfortunately, without support from European Union, we cannot do the real monitoring, because every year we try to obtain money for monitoring from our Ministry of Ecology, but unfortunately, we every time obtain answer tomorrow. As you know, European Union, Belgium, donated research vessel, former name Belgica, and name now this Boris Alexandrov, for the memory of the director of Institute of Biology, Odessa. This monitoring after in Ukraine will be everything okay. We will use this
new research vessel and will work in accordance with the requirements of the European Maritime Strategy Directive, MSFD, and particular attention, on my point of view, should be directed to observing dolphins, descriptor 1, whose population has been severely affected by the action of Russian naval ships and pollution of the marine environment from sunken ships, and first of all, petroleum hydrocarbons. And of course, polyaromatic hydrocarbons, it's descriptor 8 and 9, and as well as marine litter, descriptor 10. Our institute, as a regional activity center for pollution monitoring and assessment, in cooperation with other activity center and with the Black Sea Commission, will continue to work on the implementation of CMAP and its optimization. At the same time, it is necessary to use new approaches in assessing of the quality of marine environment, such as change, primer workshop, bioassay, passive sampling for contaminants, which was tested during the implementation of the Anemone and IMBLAS project. Thank you very much. I'm finished. Thank you very much, Yuri, for this detailed presentation. And I have В мене є малесеньке питання до вас. Чи пам'ятаєте ви, яка була ефективність водоочисних споруд щодо видалення азотних сполук десь приблизно у відсотках? Ну, я не могу оценить эффективность, потому что мы получили от администрации этих очистных сооружений информации только лишь сколько они сбрасывают и состав сброса. Ага. А то, що було на вході, вони вам сейчас не надавали цю інформацію, так? Если сравнить то, что я показывал вам, вот этот слайд, значит, можно увидеть, что объем сброса почти в 9 раз выше с станции Одесса-Южная, а превышение по параметрам, видите, по азоту нитритному 140 раз. То есть Одесская станция Южная хуже очищает, чем Черноморская. Ага. Зрозуміло, але це тільки ці дані, що було в збросах, але ви не маєте вхідних даних. Тобто мене цікавить ефективність. Скільки азоту та фосфору вони видаляють, оці споруди? І чи видаляють вони щось? Они же получают от различных организаций. Дані не наявні, зрозуміло. Окей. Население и так далее. Это вопрос к Инфокс-водоканалу. Окей, дуже дякую. We have running of time. I apologize for this. We have 40 minutes out of our schedule, and I will try to be very brief on some concluding words. First of all, I would like to say many thanks to all speakers for the comprehensive talks and words of support to Ukrainian people. In terms of the PONTOS project progress, despite of all challenges we have been facing during this project implementation, from COVID-19 since 2020 to the full-scale invasion of Russia to Ukraine, I can state
confidently that we have already produced a lot of interesting and valuable results on the state of environmental issues, common for the many Black Sea countries, and also approaches on how to effectively study or, let's say, monitor them using both environmental observations and in situ data, as well as also develop the interactive PONTOS platform, which we believe will facilitate the use of environmental observation data by various stakeholders in an easy and user-friendly manner. So I can conclude that the PONTOS implementation is on the track and is going straight forward towards successful project completion. Also, I would say thanks a lot to our colleagues from Ukraine and Moldova who kindly share information about their BSB project, ideas, implementation status, and interesting results. Overall, the BSB program is a great platform for knowledge transfer between nations, aiming to increase capacity building potential, encourage the importance of science-based solutions for decision-making process, and finally trigger the prosperity of the Black Sea region in a sustainable way. And we all are looking forward to starting a new Interact Next BSB program in the nearest future. And of course, on behalf of the PONTOS project, I express our gratitude to all participants for your interest in joining us today. And now I will say something in Ukrainian. Check another. Наостанок я хотів би нагадати учасникам семінару, що завтра вранці ми будемо представляти дані і попередні результати проєкту, отримані для українського пілотного району. Ця подія буде виключно українською мовою. А в другій половині дня наші грецькі партнери проведуть тренінг і навчать вас, як користуватись платформою PONTOS. Тож ви матимете можливість попрактикуватися в цьому та поставити будь-які запитання. Зустрінемось завтра о 10-й. Гарного дня і слава Україні! Дякую, до побачення. Спасибо, всем всего доброго. Дякуємо, спасибо.